ఎస్, లేక్ ఈకోసిస్టమ్ గురించి ఏది చూడండి. టు అండర్స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్. టు అండర్స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ది ఆక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ మనం చూడండి. లెట్ us take a lake as an example. Let us take a lake as an example. This is fairly a self-sustainable unit. This is fairly a self-sustainable unit rather a simple example. Simple example that explains even the complex interactions. That exist in an aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem. Lakes are large inland water bodies. Lakes are large inland water bodies containing standing water లేదా స్టిల్ వాటర్ ఉంటాయి. సో రీకాల్ లెంటిక్ కమ్యూనిటీ. మనం లెంటిక్ కమ్యూనిటీ అసలు గుర్తు తెచ్చుకోవడం చెప్తున్నాడు. దే ఆర్ డీపర్ దాన్ పాండ్స్. లేక్స్ ఎలా ఉంటాయి? దే ఆర్ deeper than ponds. Pond is not an ideal example as it is very shallow. Pond is not an ideal example as it is very shallow. Most lakes contain water throughout the year. In deep lakes, light cannot penetrate more than 200 meters in depth. There are vertically stratified in relation to light intensity. Temperature, pressure. They are vertically stratified in relation to light intensity, temperature, pressure, etc. Deep water lakes contain three distinct zones, namely littoral zone and littoral zone, తర్వాత limnitic zone and profundal zone. Littoral zone, limnitic zone, prefundal zone. Littoral zone, limnitic zone and profundal zone. Littoral zone, limnitic zone and profundal zone. Littoral zone, limnitic zone and profundal zone. చూడండి, లిటరల్ జోన్ గురించి LITTER. ఓకే, లిటరల్ జోన్ LITTERAL literal zone. It is the shallow part of the lake. Literal zone andi, it is the shallow part of the lake closer to the shore. Light penetrates up to the bottom. It is euphotic. అంటే ఇది యూఫోటిక్ అంటే ఏది అర్థం? హ్యావింగ్ గుడ్ లైట్ అని అర్థం. ఇట్ ఈస్ యూఫాటిక్, హ్యావింగ్ గుడ్ లైట్, హ్యావ్ రిచ్ వెజిటేషన్ అండ్ higher rate of photosynthesis, hence rich in oxygen. Next, LIMNETIC zone. Limnitic zone. LIMNETIC zone. Limnitic zone. It is the open water zone. It is the open water zone away from the shore. It extends up to the effective light penetration level. ఎంతవరకు వెళ్తుంది ఇది? ఎంతవరకు? effective light penetration level. వరకు వెళ్తుంది. vertically effective light penetration level vertically. The imaginary line that separates
the imaginary line that separates the limnotic zone from the profundable zone. The imaginary line that separates the limnatic zone from the profundal zone is known as the zone of compensation. దాన్ని ఏమంటారు? జోన్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్ అంటారు, లేకపోతే దాన్ని కంపెన్సేషన్ పాయింట్ అంటారు. ఏమంటారు? కంపెన్సేషన్ పాయింట్ అంటారు, లేకపోతే లైట్ కంపెన్సేషన్ లెవెల్ అంటారు. జోన్ ఆఫ్ కంపెన్సేషన్ అంటారు, కంపెన్సేషన్ పాయింట్ అని అంటారు, లేకపోతే లైట్ కంపెన్సేషన్ పాయింట్ అని అంటారు. అది ఇట్ ఈస్ ద ఇది లిమ్నెటిక్ జోన్. సో limnetic zone is the zone of effective light penetration. Here the rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ అనేది సమానంగా రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్తో ఉంటుంది. ఇక్కడ జోన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ లైట్ పెనిట్రేషన్ లెవెల్లో, లిమిటిక్ జోన్లో. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిమిటిక్ జోన్ has no contact with the bottom of the lake. Limnatic zone has no contact with the bottom of the lake. అవును, మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ profundal zone అంటే ఇది కూడా డీప్ వాటర్ ఏరియా. గుర్తుపెట్టుకోండి, profundal zone profundal zone is the deep water area present below the limnatic zone and beyond the depth of the effective light penetration. అంటే ఏంది? దీని తర్వాత ఇది వస్తున్నట్టే. ఓకే, అది చెప్తున్నాను. దీని తర్వాత ఇది వస్తుందని చెప్తున్నాను, అంతే లేదు. ఓకే, బిలో ద లిమ్నాటిక్ జోన్ అండ్ ద బియాండ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది ఎఫెక్టివ్ లైట్ పెనిట్రేషన్ లైట్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. ఇది లైట్ అనేది ఆబ్సెంట్. photosynthetic organism are absent. కాబట్టి the water is poor in oxygen content. It includes mostly the anaerobic organisms which feed on detritus. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. anaerobic organisms దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి, which feed on detritus. The organisms living in lentic habit are classified into pedonic forms. The organisms living in lentic habitat are classified into pedonic forms which live at the bottom of the lake. At the bottom of the lake, and those live in the open water of the lakes. Away from the shore vegetation. Are known as limnatic forms. గుర్తుపెట్టుకోండి, limnatic forms. The organisms living in lentic habitat are classified into pedonic forms which live at the bottom of the lake, and those living in the open water of lakes away from the shore vegetation are known as limnatic forms.